to hear what the reaction will be depending on whether Messi has scored or not. And nicely put in. Argentina take the lead here. Alvarez. This could be number 2 and pressure here. Chance, and it's a goal! Who does that? Charitable defending. Messi now. This was turning out to be a 1v1, but they've come back now. Messi gets the better of one. Chance here! And 3-0. Well, he does not only score, but he creates for teammates. With your Equity cards, there is no need to carry cash or visit the ATM. Enjoy secure, convenient and stress-free payments at no extra charge with your Equity cards. Jumambo ni kulipa na Equity card. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Ipe wali maragwe. Wali? Wewe, mchele madando hapo. Na nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu, uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum popote pale ulipo. Ni furaha iliyoje kwamba Maulana amejalia leo tukakutana na wewe tena kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, na kwa moyo mkunjufu tunakukaribisha uandamane nasi hadi tamati. Bila shaka ni fahari yetu kwamba umeweza kukichagua kituo hiki kiwe kituo chako cha habari jioni ya leo. Kwanza kabisa tupate vidokezo. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza ng'atuliwa ofisini na wanachama wa bunge la kaunti hiyo. Watu 10 wafariki kwenye ajali iliyohusisha matatu mbili na lori katika daraja la Ngata kwenye barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret. Serikali anzisha msako dhidi ya mihadarati na vileo wakati huu wa msimu wa sherehe. Na tume ya EACC kwa ushirikiano na NHIF zinachunguza hospitali zinazodaiwa kujihusisha kwenye ufisadi kote nchini. Assalamu alaikum mtazamaji na karibu. Mimi ni Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB, mwenzetu wa lugha ishara ni Byron.
Abuli. Na mimi naitwa Beatrice. Gatonye, karibu kwenye taarifa zetu. Gavana wa kaunti ya Meru anayekabiliwa na matatizo Kawira Mwangaza ameondolewa ofisini na bunge la kaunti hiyo saa chache baada ya hoja ya kutaka kumwondoa ofisini kurejeshwa katika bunge hilo. Hoja hiyo iliyowasilishwa na kiranja wa wachache Dennis Kiogora ilipitishwa na wawakilishi wadi 67 dhidi ya wawili waliopinga, kwani wawakilishi wadi wengine hawakuwa bungeni wakati huo. Awali, Gavana Mwangaza katika taarifa yake alikuwa amesema kwamba kurejeshwa bungeni kwa hoja hiyo ilikuwa dharau dhidi ya mahakama, kwani swala hilo bado halijaamuliwa mahakamani. Gavana Mwangaza hakuhudhuria kikao cha leo japo kuwa alikuwa ametarajiwa kufanya hivyo. To put an end to the politics of deceit and malice and the selfish populism, Mr. Speaker, Kawira Mwangaza must go. So, me am concluding that our governor is lacking that capacity to lead our county to greater heights, and she must go home. And the governor is very well aware of the accusation leveled against her on his humiliation of other leaders in the public, but the governor is not removed. To remain firm, to remain united until we send the dictator packing. That is my parting shot, and I support the motion with all my body part. Sikio la kufa alisikii dawa na mwiba wa kujichoma mwambiwi pole. Kwa hiyo machache tu naunga kwa kauli mbiu mmoja kwamba naunga mkono Kawira Mwangaza apatiwe haki yake ya Christmas specially aweze kwenda nyumbani. Asante sana. Na mtazamaji, baada ya kupata taarifa hiyo kuhusiana na masaibu ya Gavana Mwangaza Kawira, hivi sasa nakupeleka katika kaunti ya Turkana moja kwa moja mubashara, ambapo mwanahabari mwenzangu John Jacob Kioria amekita kambi katika kaunti ile. Atueleze mengi zaidi kuhusiana na tamasha la kitamaduni linaloendelea katika kaunti ile. Sijui John Jacob Kioria, kama unanipata, tuchore taswira, hali iko vipi katika kaunti hiyo kuambatana na sherehe hizo? Asante sana mwenzangu Ahmed Juma Bhalo. Kama ulivyosema, tuko katika kaunti ya Turkana. Ni maadhimisho ya Aata na kwamba Nayeche, na ni hafla ambayo hufanyika kila mwaka katika kaunti ya Turkana. Takumbuka kwamba kwa miaka miwili haijafanyika kwa sababu ya janga la COVID-19, lakini sasa mwaka huu maadhimisho haya yamerejea, na tutakuwa tunaangalia kidogo kwa nini sherehe hizi na katika kaunti ya Turkana. Hivi sasa ninaye gavana wa kaunti ya Turkana, Jeremiah Lomurkai, ambaye anaungana nami. Asante sana gavana kwa kuungana nasi. Kwanza kabisa tueleze kwa nini ama hafla hii ya Aata Nayeche ni hafla aina gani, inasherehekea nini? Okay, asante sana rafiki yangu. Kama kabila la Turkana, kila wakati tunasherehekea, sio hata baada ya hiyo miaka miwili, lakini hata hapo zamani tulikuwa tunasherehekea. Waturkana walikuwa wanatoka mahali popote wanaelekea katika kaburi ya huyo nyanya ambaye ni nyanya ya Waturkana. Unajua Nayeche alikuwa jie. Yeye alikuwa ni kabila la Jie, na kabila la Jie yuko kule Uganda, lakini sisi pia Waturkana sisi ni Jie. Lakini wakati fulani, enzi za zamani, imepita pengine karibu centuries kadhaa, Waturkana vijana kutoka Jie, vijana walihamia upande wa Turkana mali inaitwa Murana Nayeche. Hiyo ni kamlima ingine ndogo yuko katika mto wa na Olapolon. Yani Tarach River. Na wakati walikuja hapo, walikuja kwa sababu kiangazi ilikuwa upande ule mwingine, na wakahamia
wakakuja kutafuta nyazi hapo, lakini huyu mama naye alitembea akitafuta matunda zile wild fruits, lakini kufika hapo akapata area kuna matunda mazuri, na pia hapo kulikuwa na nyazi, na akapata kule kulikuwa pia na 2 bulls ambao walikuwa wamepotea kutoka GA. Sasa sisi ni wale vijana tulihama tukakuja hapa, na kisha baadaye kulitokezea na desturi mbaya ambayo hatujafurahia kati ya GA na Turkana ambao ni wenzao. Sisi ni watoto wa GA pia ni wa ndugu zetu na ni wazazi pia, lakini tumeingia katika vita ya bunduki, tumeingia vita ya kungangania mambo ya nyazi na mambo ya maji, resources. Yani this is just a fight because of resources. Na wakati hii sherehe ilikuwa inakuwa celebrated, uwiano kati yetu na GA ilikuwa nzuri, lakini kwa ule muda ilisimama. Wakati wa COVID, hata si wakati wa COVID, hii kitu imechukua karibu miaka 5 bila kuwa celebrated. Ile inception ya kwanza ya revolution ama ya ugatuzi tuliweza kusherekea, lakini ile ingine yote ile tamu mwenzangu my predecessor, wakati tu ilisimama, mambo ya vita ikaendelea, vita kati yetu na GA, vita yetu na kabila kubwa ya Karamoja na pia Dodos. Lakini mimi nimetokezea ili na nimeanzisha immediately sherehe hii ili kuweza kukumbusha watu wa GA na Turkana kwamba sisi ni mandugu. Kwa nini tupigane kwa sababu ya maneno ambayo haiwezi kutusaidia? Kwa nini tusikuje sisi wazee vijana tukutane tuongee kwa siku 3, tukisherekea pamoja, tukikunywa maji na tukiongea, ili tuongelee ni vipi tunaweza maliza na turudi tukae kama vile tulikuwa pamoja kama mandugu zamani. So theme kubwa ya hii sherehe ni kuleta kabila la GA, Turkana ama Ateker, na Ateker pia inahusisha Wateso na Wajaluo. Hawa ndio wanaitwa Ateker na Karamoja na Topoza na pia Malire kutoka sehemu ya Ethiopia. Nikukatiza kidogo gavana, manake umetaja wenzenu kutoka Uganda, wenzenu kutoka probably Sudan Kusini. Hawa watahusika kwenye hafla hizi ama sherehe? Wao pia wanakuja. Tumeandikia barua wakubwa kutoka hiyo side nyingine. Lakini wale wa Ethiopia watakuja kwa sababu tunakwenda huko Ethiopia tarehe 20 tena kusherehekea sherehe yao. Wametualika sisi twende huko. So tukaona itakuwa expensive kwao, watagaramika sana kwa sababu ya kukuja na tena kurudi. So wale watakuja, lakini hapa Topoza kutoka South Sudan watakuja katika sherehe. Watu wa makabila ya Uganda kama Karamoja. Karamoja ni jina kubwa ambayo inamesa makabila mengi ndani, kama GA, kama Dodos, kama pia Madheniko na wengine. So wote watakuja tusherekee, na target yetu kubwa kabisa ni wale watu wanachunga mbuzi, yani wanyama kama ng'ombe, mbuzi, ngamia, punda na wengine, kwa sababu hawa ndio wanapigana. Wale elites wasomi hawapigani. Kwa hivyo target ama malengo yetu kabisa ni kuhakikisha kwamba tumeleta wachungaji pamoja kuongea na turudi kwa ule uwiano wa kwanza ambao tulikuwa tunakaa pamoja na tunashare resources pamoja kama hospitali, mashule na pia biashara, kwa sababu tunataka tujenge uwiano hapo ndio tuweze kupata biashara kwa hiyo belt ya Uganda. Siku hizi 3 watu 10,000 wanatarajiwa kuingia katika kaunti ya Turkana. Swali la kwanza ni kwamba Turkana iko tayari kuwa mwenyeji wa watu 10,000 na zaidi ya hapo? Je, kuna makabila mengine nje ya Karamoja ambao wanaweza kuja labda kuangalia sherehe hizo? Unajua kukuja ama kuja kusherekea ama kuparticipate katika sherehe hizo haina cost. Unajua Turkana ni watu wanaweza tembea. Tunaweza tembea kwa miguu hapa tuende Baringo. Tunaweza tembea kwa miguu hapa tuende Kitale. Kwa hivyo watu wakisikia sherehe nzuri ambayo gavana mzuri kutoka Turkana ameleta, wachungaji ama wafugaji wengi watatoka kule mbali na wakuja katika hizo sherehe. Na pia sisi kuna vile tumenunua mbuzi ya kukula na pia ng'ombe. Kwa hivyo tutakuwa na ile chakula ile common, watu wakifika wale wanaweza kukula
wakule, lakini the rest of the population wale watakuja hapo hakuna kitu wanapata, lakini wanakuja kushuhudia ni nini inafanyika hapa, na watasikia maongezi kati ya viongozi, because kule kuna viongozi members of parliament watatoka kwa sehemu karibu district 15 ya Uganda. Kutakuwa na security agents kutoka Uganda kama wakiongozwa na Brigadier General in charge of the third division. Huyo ndio anasimamia karibu districts karibu 40 na kitu. Huyo pia anakuja kwa sababu kulingana maongezi karibu mara 4 nimeenda kule, nimejenga amani kati yangu na viongozi, kati yangu na security, kati yangu na administration ya kule. Mpaka juzi hata wakati kulikuwa na raid kati ya Dodosi na Turkana, ng'ombe wale wote walienda walirudishwa wote. So sasa ni kujenga further ili tuhakikishe kwamba uwiano kati yetu na wao kwa wale wafugaji imeimarika na imekuwa sawa, na tukimaliza hiyo sisi sasa tuko tunaishi Uganda na hao wanaishi Kenya na maisha yanaendelea namna hiyo. Asante sana gavana kwa kuzungumza nasi, maana tutakuwepo hapa siku 3 zaidi, tutakuwa tukizungumza na ni kwamba sherehe hizi zitakuwa zinapeperushwa moja kwa moja ndani televisheni ya KBC Channel 1. Ahmed, Juma, Bhalo. Iwapo una fedha kidogo kwa mfuko, panda gari kuja hapa Turkana, umesikia kuna mbuzi, kuna mlo, na kurudisha kwako studio. Naam, shukran sana JJ. Mwambie gavana pia watu wa Nairobi tunaulizia hao mbuzi, akiweza kupatia mbuzi utuletee na sisi hapa. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba shughuli za uchukuzi kwenye barabara kuu ya Thika kuelekea Nyeri zilikwama kwa zaidi ya masaa 6 baada ya lori moja la kubebea mafuta kupinduka kwenye daraja la Mto Chania karibu na hoteli ya Thika Blue Post. Walioshuhudia tukio hilo wanasema lori hilo la mafuta liligongana na gari jingine aina ya kanta kwenye daraja hilo na kulazimu upande wa nyuma wa lori dogo kuanguka kwenye Mto Chania, huku lori la mafuta likipinduka barabarani na kumwaya mafuta. Hakukuwa na maafa yoyote kutokana ama kufuatia tukio hilo. Ile trailer ilikolide na kanta na ikaweza kukata ile trailer, ile body ya nyuma, kichwa kikaenda kikaingia kwa mto hii Chania River, of which kumekuwa na majeruhi ambapo wamekimbizwa hospitali. Ile kitu ningetaka kusema hapa mahali tupo ni black spot, kutoka pale Jomoko inakuwa ni black spot sababu kuna mteremko na kuna kona. So ningearifu madereva wenzangu tuwe makini, popote pale kuna miteremko tunajaribu kupunguza speed ndio kujaribu kuepukana na zile ajali ambazo zinazotokea. We are calling on Mulcome now to come here. We have been making noise here for the last 15 years over this area because few selfish landowners here, they have refused to release their land for the expansion of this section. We can't have a road coming all the way from Nairobi and then it is thinning around Thika. So it is high time now the landowners here are forced to release the land so that we can expand this road. Mtu anaweka lori yake ama trailer yake huko juu, asave mafuta ya shilingi 200 ama 2000, anakuja kuua watu sababu anatembea na spidi ya juu sana. Na hii gari ikiwa katika free wheel, kuidhibiti inakuwa ngumu sana. Inapasa kila mtu ajue kwamba this is a black spot. Hii ni black spot, na as you approach it, you must approach it with a lot of caution. A lot of caution. Because some of you are driving as if they're running from fire. Ni kama kuna moto huko nyuma, wanatoroka. Na tutahakikisha kwamba speed control. Tutaweka hata speed gun huko juu. Ndio kama ni 50 kilometers per hour, kulingana vile tumeambiwa na mtaalamu wa barabara hii, anataka iwe 50 kilometers per hour. Hiyo ndio tutafuatilia. Do you know you stand the risk of disconnection if you have not updated your SIM registration details? Dial *106# to check your SIM registration status. If your details are not updated, dial *106# and select option 2 to get the self-update link.
You will be required to upload your original ID image copy, both front and back. Alternatively, you can visit the nearest Airtel outlet. Remember, you only have until December 15th, 2022 to comply. This is a SIM regulation requirement as per the Communications Authority of Kenya. Airtel, the most affordable network. At Tristan School of Medical Health Science and Technology, we prepare the change makers of tomorrow by training them in theater technology, medical engineering, science laboratory and health records, applied biology, environmental health science, nutrition and dietetics, ICT, counseling psychology, and many more. Enroll with us today and take a certificate or diploma course. Visit our campuses in Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay and get your career going. Kupata kumpenda mtu kama sikiza tune kwenye simu yako, bonyeza *812 *501#. Mapenzi si kumpenda mtu kwa kuwa amekamilika, kwani nawe pia una mapungufu yako. Kwa hivyo mapenzi ni kumpenda mtu na mapungufu yake. Kupata kumpenda mtu, bonyeza *812 *501#. *812 *501#. Make transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay, the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it. Feel the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob. Valid for 3 hours. Furahia futa. Dial *544#. Make chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Serikali imetangaza msako wa kitaifa dhidi ya pombe bandia na dawa za kulevya wakati huu wa msimu wa sherehe. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Kitaifa Dr. Raymond Omolo amesema serikali imejitolea kuimarisha msako dhidi ya waraibu wa dawa za kulevya, akiwahimiza Wakenya kuwa waangalifu wakati huu wa msimu wa sherehe ambapo visa vya utumizi wa mihadarati huongezeka. Huku heka za msimu wa sherehe zikianza humu nchini, serikali inapanga mikakati ya kutumia kundi linalojumuisha taasisi mbalimbali kukabiliana na uuzaji na matumizi ya mihadarati humu nchini. Wakati wa mkutano wa wadau ulioandaliwa katika taasisi ya utayarishaji mitaala ya masomo ya Kenya, Katibu katika Wizara ya Usalama wa Kitaifa Dr. Raymond Omolo aliangazia wito wa Rais William Ruto wa kuimarisha vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya. As we approach Christmas and the New Year, the country will likely experience a major spike in this uptake. This crackdown is therefore timely as it mitigates the potential harm wrought on our people by illicit brews and counterfeit alcohol that is mostly traded in non-compliant premises.
Afisa mkuu mtendaji wa NACADA Victor Okioma alikariri kujitolea kwa halmashauri hiyo kushirikiana na shirika la kukadiria ubora wa bidhaa nchini na halmashauri kukabiliana na bidhaa ghushi ili kuwanasa wale wanaoendesha shughuli hizo haramu. From here we expect them to go out and constitute multi-agency teams involving KRA, Kenya Bureau of Standards, counterfeit, public health, county governments and such agencies coordinated by the commissioners, so that they are able to look out for any offending businesses that do not conform to the law. Waendeshaji magari kwenye barabara kuu pia wamehimizwa kuwa waangalifu barabarani na kuzingatia sheria za usalama barabarani msimu huu wa sherehe, huku wale wanaotaka kuendesha magari wakiwa walevi wakionywa dhidi ya kuhatarisha maisha ya Wakenya. Let's avoid that excitement of the month of December. We shall be along the rules. No negotiations. Once you are arrested, don't start calling Inspector General. I will not pick your call, because you go to the cell, then to court. My ministry and the ministry of our Ministry of Transport and the Ministry of Interior will be making a joint statement on these issues in the next few days. But as of now, I just wanted to say that, to the people of Kenya, we are doing everything possible to ensure that we deal with unroadworthy vehicles. Yusufar, Darubini. Na polisi huko Kericho wamenasa pombe iliyokuwa ikisambazwa kwenye kituo cha biashara cha Brook bila mihuri ya halmashauri ya ukusanyaji ushuru humu nchini KRA. Kamishna wa kaunti ya Kericho Kamau Karungo anasema maafisa wa usalama waliokuwa wakipiga doria waliandaa magari moja aina ya Nissan baada ya kulishuku na kubaini kwamba lilikuwa limebeba katoni 95 za pombe, ambapo kila katoni moja ilikuwa na chupa 20 za pombe. Kamishna wa kaunti ya Kericho Kamau Karungo anasema baada ya kufungua katoni hizo ili kufanya uchunguzi wa kina, ni katoni 6 pekee zilizokuwa na mihuri ya KRA, huku nyingine 79 zikikosa mihuri hiyo. Alisema washukiwa wawili walitiwa nguvuni, mmoja akiwa dereva Peter Gikonyo na msaidizi wake Collins Kipkemoi, ambao watafikishwa mahakamani. Na tungesema na tunaamrisha kwamba pombe yote isijaribu kuwa distributed usiku. Kwa hivyo askari wawe on the lookout. And that is it apply for the entire Kericho County. Wakati huo huo, polisi katika kaunti ya Kiambu wameimarisha misako dhidi ya pombe haramu na pombe nyingine za hali duni zinazotengenezwa kwenye baadhi ya mitaa Nairobi na hatimaye kuuza huko Kiambu wakati wa misimu ya sherehe. Gari moja lililokuwa linatumiwa kwa kusafirisha bidhaa gushi lilinaswa na sasa linakaguliwa ili kubaini mmiliki wake. Kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Kiambaa Paminas Kioi Musangi anasema kundi la maafisa wa taasisi mbalimbali lilifanikiwa kunasa pombe haramu ya thamani ya shilingi milioni 1.5 na pia banki ya thamani ya shilingi 500,000. Tuko na mikakati mingi ya kupata habari na pia wananchi wamejitolea, na hata siku ya Jamhuri kama vile gavana wetu walisema kwamba tutarau hii mambo ya pombe Kiambu kabisa na pia miandarati. Na unaona wananchi wanajitokeza, wanatubea habari, na sisi tukipata habari tunaenda tuwanahudumia na mara moja tunakamata hao wahalifu. Kwingineko, maafisa wa polisi huko Naivasha wamepata bidhaa mbalimbali zenye thamani ya mamilioni ya pesa ambazo zilikuwa zimeibwa kutoka mitaa mbalimbali ya mji huo. Miongoni mwa bidhaa zilizopatikana ni vifaa vya muziki vilivyoibwa kutoka kanisa mojawapo mwezi uliopita, na pia vifaa vya kielektroniki vilivyoibwa kutoka duka mojawapo Jumamosi usiku. Wakati wa operesheni zao, maafisa hao walifanikiwa kuwanasa washukiwa 6 ambao pia wanaaminika kuhusika kwenye msururu wa visa vya unyang'anyi katika barabara kuu ya Naivasha kwenda Mahimahio. Na kwa bahati mzuri, kwa kufikia jioni tulikuwa tumeanza kupata fununu ambayo ilituongoza mpaka nyumba moja ambayo inatumika na wezi hapa within Naivasha. Mahali tulipata wezi 4 walikuwa wanagawa hizo vitu, tayari walikuwa wamesisafirisha zingine, kukawa tumepata kiasi ambacho ina dhamana kama ya 1,350.
Haya, tusonge mbele. Tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi pamoja na hazina ya kitaifa ya bima ya afya NHIF zinachunguza hospitali kadhaa zinazodaiwa kuhusika kwenye ulaghai wa pesa. Mwenyekiti wa tume hiyo ya EACC, askofu mstaafu Bhalo, amesema uchunguzi pia umeanzishwa dhidi ya baadhi ya watu wanaoshirikiana ama wanaodaiwa kushirikiana na hospitali kupora pesa za hazina ya NHIF wakitumia bili bandia. Tazama. Kwenye juhudi za kukabiliana na madai ya ufisadi yanayokabili bima ya kitaifa ya afya NHIF, tume ya maadili na kupambana na ufisadi inasema inalenga kufanyia uchunguzi hospitali mbalimbali zinazodaiwa kuibia bima hiyo mamilioni ya pesa kupitia madai ya uongo. Fraud is happening between a hospital and a citizen who are private citizens. And therefore our public education awareness is geared towards making the Kenyan know that participating in that is just making health very expensive. Wakati wa shughuli ya kutoa mafunzo kwa wanachama wa bodi ya bima ya kitaifa ya afya kuhusu uadilifu kwa Naivasha, Bhalo amesema watu walioshirikiana na hospitali hizo kuibia bima hiyo mamilioni ya pesa hawatasazwa kwenye vita dhidi ya ufisadi. Yes, it looks at NHIF as our very important partner. And we have promised to continue working with them, helping them see how to inculcate this culture of ethics, of honesty, of trust, among the top leadership. One form of corruption in NHIF is fraud. And we can be able to manage that fraud through improving our IT system. Kulingana na Bhalo, ufisadi umefanya huduma za afya kuwa ghali mno kwa maelfu ya Wakenya ambao hawana uwezo wa kugharamia matibabu. Matamshi yake yaliungwa mkono na mwenyekiti wa bodi ya bima ya kitaifa ya afya NHIF Lewis Nguyai, ambaye alionya hospitali dhidi ya kuwasilisha madai ya uongo, akisema hospitali zitakazopatikana na hatia zitapigwa marufuku kwa miaka mitatu. The board has the powers to shut down those facilities. The management is the ones that you do a lot of enforcement initially, because they go and then they bring the report to the board, and in many cases we suspend those facilities, and the act is very clear. It is 3 years suspension. I can tell you no health facility would want to be shut from NHIF for a month even. Ben Chumba, Darubini. Na serikali inanuia kutumia shilingi bilioni 10 kufadhili upanuzi wa mtandao wa mawasiliano ya kielektroniki kufikia nchi zote za Afrika Mashariki kuanzia nchini Uganda. Waziri wa ustawi wa vyama vya ushirika na sekta ya biashara ndogo na zile za kadri, Simon Chelugui, amesema mradi wa kupanua mtandao wa mawasiliano utaanza miezi 6 ijayo ili kuwezesha wenye biashara ndogo na za kadri kufikia masoko ya bidhaa zao kwa njia ya kielektroniki. Waziri wa ustawi wa vyama vya ushirika na biashara ndogo na kadri Simon Chelugui akiwa kwenye makala ya 22 ya maonyesho ya biashara ndogo na kadri katika kanda ya Afrika Mashariki mjini Kampala. Chelugui alijionea bidhaa zinazotengenezwa na wadau wa sekta ya biashara ndogo na kadri. Baadhi ya wafanyabiashara hao kutoka kaunti ya Turkana wanasema wajaanza kufurahia matunda ya biashara mpakani. Katika Afrika Mashariki inahitajika vitu vyetu tununue. Kama siko Uganda tununue za Uganda, kama siko Kenya tununue Kenya, kama siko Tanzania tununue Tanzania. Hata hivyo, nchi za Afrika Mashariki ambazo zinapata jumla ya dola bilioni 300 na zaidi ya idadi ya watu milioni 300, wabunge wa Kenya wanatafakari kubuni sheria ambayo itapanua soko la bidhaa kutoka sekta ya wenye biashara ndogo. A lot of challenges that we have come through. They are really going through challenges of trade barriers in our borders, in our countries. So we have seen quite a number of issues that need to be legislated in our parliament through the East African community to show that to ease that business. We want a revival of the industrial centers everywhere. Kama sisi tunajua Tana River hakuna, hata ile products tumeleta hapa, ile tumeona hapa ya kutoka Tana River, hakuna processing, industrial center hakuna.
tunataka waziri ashikilie hii maneno kabisa, watu wasaidike. You find very small upcoming startups, directors paying their air ticket. I've seen women from Samburu paying their air ticket and accommodation fees. There should be a close cooperation between the regional nations, the member states of EAC, to ensure that there is a smooth flow of trade here. Our dear senators and our dear legislators, the East African community, PS is here, the minister is here, who was here. These are issues that we need to bring on the table of East Africa so that we can create truly a common market of East Africa. Maseneta wanatoa wito kwa raia wa nchi za Afrika Mashariki kubadili mawazo na fikra zao kuhusu bidhaa zinazotengenezwa katika nchi zao. We believe as a community we can maximize the benefits of this digital highway if we integrate ourselves with the East Africa community. So we want to connect to Uganda through this super highway and enable a lot of trading and businesses between us and the neighboring countries. Waandalizi wa maonesho hayo wanasema hatua hiyo itatoa fursa ya kuafikia malengo ya matarajio ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kufadhili wenye biashara ndogo ambao wametoa wito wa kuandaliwa kwa maonesho zaidi ya kibiashara. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, Naibu Rais Rigathi Gachagua ameahidi kujitolea kwa serikali kuzindua ama kuzisaidia kampuni za safari za ndege humu nchini. Gachagua alitoa ahadi hiyo katika uwanja wa ndege wa Wilson jijini Nairobi, ambako alianzisha safari ya ndege ya kampuni ya Skyward Express hadi Kakamega yapata wiki moja tu baada ya Rais William Ruto kuzindua uwanja mdogo wa ndege wa Kakamega uliokarabatiwa hivi majuzi. Gachagua alifichua mipango ya kukarabati viwanja zaidi vya ndege vikiwemo vile vya Kitale, Homa Bay na Marsabit ili kuimarisha usafiri wa ndege humu nchini. Mnamo Juma wiki iliyopita, Rais William Ruto alizindua angatua iliyokaratibiwa katika uwanja mdogo wa ndege wa Kakamega pamoja na maegesho ya ndege uwanjani humo, mradi ambao uligharimu shilingi milioni 174.7. And I can just imagine how nice it is now to have any business in Kakamega, in Bungoma, in Mumias and the surrounding areas. So this is very good, and Captain Mohammed, we want to urge you to partner with the government and open up more routes. Naibu Rais Rigathi Gachagua ambaye alianzisha safari ya kwanza ya ndege kuelekea uwanja wa ndege wa Kakamega alisifia ushirikiano uliopo baina ya serikali na sekta ya kibinafsi pamoja na kampuni za ndege humu nchini na kukariri kujitolea kwa serikali kuimarisha mazingira ya biashara humu nchini. This new policy of continuous engagement is what is going to make things move in this country. The leadership of Western Kenya has been crying for many years. The people of Western Kenya have been crying for many years, but there was nobody to give them an ear. Exactly a week, less than a week after the president listened to them, this is today happening. Uwanja wa ndege wa Kakamega uliokarabatiwa sasa unaweza kupokea ndege za abiria na zile za mizigo, huku kukiwa na mipango ya kukarabati viwanja zaidi vya ndege kwa minajili ya kupiga jeki utalii na biashara. I also want to take this opportunity to call upon our neighboring landowners, as promised last week, to facilitate the expansion of this airstrip so that it becomes an airport. I've discussed with the leaders so that you can also provide wayleaf to enable Kenya Ports Authority to expand this airstrip. Hii ni ndege ya kwanza ya kubeba mizigo kutoka katika uwanja mdogo wa Kakamega tangu mwaka 2014, maafisa wa serikali wakisema kuna mipango ya kupanua uwanja huo kupokea ndege kubwa. So let's clap, ladies and gentlemen.
transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay, the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it. Feel the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob. Valid for 3 hours. Furahia futa. Dial *544#. Make chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. Karibu sasa tuangazie taarifa za biashara. Mwenzangu Ahmed Bhalo atakuwa akikuletea zile za spoti na kisha baadaye tutajifunza lugha ishara. Bei za mafuta hazijabadilika msimu huu wa sherehe. Kwenye ripoti ya hivi punde kuhusu bei za mafuta, halmashauri ya kudhibiti sekta ya kawi na petroli inasema ilitumia kupunguzwa kwa bei ya petroli ya kufidia bei ya mafuta ya diseli na kutumia shilingi 25 na senti 7 kutoka kwa ushuru wa ustawishaji bidhaa za petroli kwa sitiri wateja wa mafuta taa. Halmashauri hiyo inasema kuwa kipindi cha mwezi mmoja uliopita bei za mafuta ghafi zilipungua kwa asilimia 5.72 kutoka kwa dola 98.06 hadi dola 92.45 kwa pipa. Na mtazamaji, karibu sasa ni taarifa za spoti, na bila shaka kama unavyojua World Cup iko KBC na timu ya wanawake ya mpira wa pete ya Ulinzi Wards iliandikisha ushindi wa mabao 39 kwa 11 dhidi ya Vihiga Executive na kunyakua ubingwa wa ligi ya Super kwenye mchuano ulioandaliwa ugani Nyayo. Kwingineko, kocha mkuu wa Kenya Leonesses Dennis Mwanja ametajwa kocha bora wa Star Times S-Jack wa mwezi Novemba. Timu ya wanawake ya mpira wa pete Ulinzi Swords iliandikisha ushindi wa bao 39 kwa 11 dhidi ya Vihiga Executive katika uwanja wa Nyayo na kuhifadhi ubingwa wa ligi ya Super. Wakati wa huo timu ya Gane Cred iliwapiku Homa Bay Yellow baada ya kuandikisha ushindi wa bao 31 kwa 21 na kuimarisha matumaini ya kumaliza kwenye nafasi za mwanzo 3. This year we did the best we have ever done in this country. Our national team went to South Africa, Pretoria, for the African Cup World qualifying, and we were praised number 5. We also had the best player, Beatrice from Kenya Prisons. We are targeting the youth from down there Machinani, so that we can now be able to grow a team and get a better team come next year. Our teams are training. And the fact that you are maybe the defending champs gives us even more challenge, because everyone now will be training for Ulinzi. Yes, everyone will be training for Ulinzi, so it's going to be a bit tough come next year. So we are going to prepare even more compared to what we did this year. Kwingineko, timu ya soka ya KCB inanuia kuandikisha ushindi takapochua na Bidco United weekend hii katika mechi ya ligi kuu uwanjani Thika.
Naibu wa kocha Godfrey Oduor amesema timu hiyo sasa inaangazia kurekebisha makosa baada ya kushinda Nzoia mabao 2-1 kwenye mchuano wa ligi kuu mwishoni mwa juma lililopita. Oduor alikuwa akizungumza baada ya KCB kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya Huruma Asek FC ambapo KCB iliandikisha ushindi wa 7-2 katika uwanja wa KCB Sports Club ulioko Loraka. We are facing a Bidco at their backyard on Saturday. It's going to be a tough match, of course, but we are preparing our boys on their concentration following a loss that we had over the weekend. So we hope that we will grasp and return back to winning ways as fast as possible. Hatimaye kocha mkuu wa Kenya Lionesses Dennis Mwanja ametajwa kocha bora wa Star Times SJAC kwa mwezi Novemba. Mwanja ambaye ndiye naibu wa kocha wa timu ya raga ya KCB aliongoza timu ya taifa ya raga ya wanawake kunyakua ubingwa wa kundi ba kwenye michuano ya bara Afrika mjini Kampala baada ya kuwapiku wenyeji Uganda na Zambia. Na kwingineko mtazamaji ni kwamba mechi ya pili ya nusu fainali ya kipute cha kombe la dunia kinachoendelea nchini Qatar itachezwa uwanjani Al Bayt ambapo mabingwa watetezi Ufaransa watakabiliana na Atlas Lions ya Morocco kuanzia saa 4 usiku. Kwa Ufaransa itakuwa fursa ya kuwa timu ya 3 kushinda kombe la dunia mara 2 mtawalia baada ya Italia na Brazil. Kwa upande wa Morocco huenda wakaandikisha historia nyingine. Timu zote mbili zilifanya kikao na wanahabari nchini Qatar. Ripota wetu Daniel Wahome ametuandalia ripoti ifuatayo. Mabingwa watetezi Ufaransa wamerejea katika michuano ya nusu fainali kumenyana na Morocco, timu ya kwanza ya bara Afrika kufuzu kwa hatua hiyo katika historia ya dimba la kombe la dunia. Kabla ya mchuano huo, kocha wa Ufaransa Didier Deschamps ananuia kuvunja rekodi ya Morocco ya mchezo wa kujihami. Rationnel, well organized, où ils se trouvent bien et qui leur a permis avec évidemment des joueurs de qualité sur le plan offensif, de bien défendre et de faire mal à tous les adversaires. Donc, j'ai vu ça, j'ai regardé tout ça. Mes observateurs qui when they've gone forward, and we're going to try and break them the opportunities ourselves to score goals. There are no secrets. We are going to have to perform on the pitch, and that comes from working hard together, being mentally strong at the key moments in a match, and scoring more goals than your opponent. That's what football comes down to. We are trying to prepare for the expectations of a World Cup semi-final, whoever our opponent is. Wakati huo huenda Atlas Lions ikaweka historia nyingine ya kufuzu kwa finali kando na mataifa ya bara Ulaya na Amerika ya Kusini. Hiyo ndio fikra kocha wa Lidrag Ragi anataka wachezaji wake kutilia maanani kabla ya mechi hiyo dhidi ya Ufaransa. We've come into this tournament with great ambition and we've come to change mindsets in our continent in particular, and that's what I've been telling my players. If we're happy just to reach the semi-final, and we just say that will be enough, then many people might agree, many people might see that as a success, but I don't agree. We're one of the best 4 teams in the world now, and we haven't reached this stage by chance, so we're going to give everything to try and reach the final. As players, we're all excited to be in this semi-final, and everyone is really motivated to play against the best national team in the world. And I think with the help of our trainer and the technical staff, we'll have a good game, and hopefully we'll see each other again for the final. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, jina langu ni Daniel Wahome nikiwa Qatar. Na mtazamaji, Hilary Kiplagat na Nzomo Musyoka ndio washindi wa jackpot bonus ya SportPesa. Kiplagat na Nzomo walijishindia shilingi milioni 11,337,037 kila moja baada ya kubashiri na kushinda mechi 13. Wawili hao waliwataka wa Kenya kuendelea kubashiri matokeo ya mechi ili kuimarisha nafasi zao za kuibuka washindi. Kwa majina naitwa Nzomo Musyoka. Nimesaliwa Kitui County na nafanya kazi Machakos County. Natoka kaunti ya Bomet, nafanya kazi ya bodaboda. Nimeshinda jackpot, mega jackpot bonus 11,300,000. Nimeanza kucheza SportPesa kuanza 2017 mpaka sasa. Niliangalia hiyo vile nilikuwa nimeziwekelea, nikaona kuna zingine kama namba 4 hajacheza,
Namba 7 haijacheza. Okay, nikahesabu zile ambazo nimepata, nikaona ni 13. Kwa hivyo kitu ya kwanza nikajipea morali, manake nishaingia kwa bonus. Nikafurahi sana. Nikajua hapo siwezi kosa kitu kama 50 ya Christmas. Mimi nikaenda kwa arena, nikiwa kule kwa arena nikazunguka kule, nikasikia message. Nikapata ni 11 million na hizo zingine. Sasa nikaona hebu nirudi tena kwa SportPesa hub kule juu. Kule tuna deposit. Nikapata ni 9. Nikasema basi, si ingine ni 9 million ndio niko nayo kama wameniwekea pale juu. Hii pesa nimeshinda. Nataka ninunue shamba, nianze biashara ya kuku, alafu nijenge nyumba. Hii pesa ambayo nimeshinda naifanyia mwanzo niende nijenge nyumbani na nianze biashara nyumbani. Napenda SportPesa kwa sababu ukicheza atapea pesa yako immediately. SportPesa ni accurate na ni ya ukweli. Kama nimefika hapa ni ya ukweli. Na ningeomba kila mtu ashurike na SportPesa na atapata 11,377,186 na nikafurahia sana, na hiyo pesa ikaingia kwa akaunti yangu immediately na najivunia kuwa milionea wa SportPesa. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo za sport, hivi sasa ni wakati wa kuingia darasani na mwalimu Gatonye. Asante sana. Tumekuwa tukijifunza timu mbalimbali ambazo zilikuwa zimesalia kwenye ilikuwa inaitwa quarter finals. Na kuna timu mbili ambazo hatukuwa tumezijifunza kwa lugha ya ishara. Na hivi leo ningependa tujifunze timu hizo. Wakati ule mwingine ulikuwa umeniuliza Netherlands ama Uholanzi. Hata kama tulikiaga kipute hicho lakini bado Netherlands walikuwemo kati ya wale waliokuwa kwenye quarter finals. Mwelekezi ananiambia pole, nani Uhispania alibanduliwa mbele yangu. Netherlands. Alafu pia kuna Croatia. Sijui kama ulikuwa unashabikia Croatia jana? Jana alikuwa anashabikia Croatia. Argentina si kwa nini sina mapenzi nayo. Croatia. Alafu kumbuka leo KBC Channel 1 itakuwa ikikuletea kipute cha moja kwa moja kati ya Morocco na France. Unakumbuka Nani atashinda? Tutakuwa tukijua huko baadaye. Na bila shaka labda nikuulize, najua wewe huko kwenye mambo mpira, lakini kati ya France na Morocco? Mimi nitasalia tu kuwa Mwafrika daima. Mimi sasa ingawaje ni kipute kigumu, lakini mimi nitakuwa ninasimama na wa Morocco. Bila shaka Waafrika wengi hivi sasa tumejitokeza. Nasema kwamba tutasimama na Morocco, lakini wengine wanasema hata wale wa Faransa pia ni Waafrika wenzetu tukiangalia. Na wengine wakatengeneza ile meme kwenye social media, akaweka picha pale ya Ufaransa na picha ya Morocco, wachezaji wale. Akasema mtu anisaidie kumweleza mtoto wangu kwamba hii Ufaransa ni timu iko Europa na hii Morocco ni timu iko Afrika. Kwa nini? Maana ukitazama kule juu ngozi nyeusi, kutazama chini ngozi nyeupe. Afrika jamani. Bila shaka, lakini hii leo tunashabikia Morocco. Kipute kigumu lakini tutangangana. Na hivi sasa mtazamaji, ni wakati wa kutoka hapa studio. Inshallah Maulana kiridhia tukutane hapo kesho. Mimi naitwa Ahmed Juma, Bhalo ukipenda niite AJB. Wakati ambapo nimechungulia upande ule mwingine wa studio, namuona KD tayari na kikosi kizima tayari wanapepeta mpira wakisubiri kwanza kuchanganua masuala na football ya usiku wa leo. Karanja David, najua unanisikia, hata hivyo najua mtazamaji hata kwa kikuona, lakini baada ya muda mfupi kutoka sasa KD na kikosi chake watakuwa wakiingia hapa studioni na kuhakikisha kwamba wanakuletea hizo. Hadi wiki ijayo hatuna la ziada kutoka hapa meza hii ya Darubini ya Channel 1 na kutakia usiku mwema. Mbona? Amoko Alhamisi. This is Stargaze, brought to you by Equity Bank. Now, when it comes to football friendships, there are some that run extremely deep.
And some of these players most probably don't even sit back to ask themselves whether they will at any particular point face each other. That is the case of the two players that I want to talk about today, Achraf Hakimi and Kylian Mbappe. Two players who play on opposite sides, but who know each other superbly well. The friendship kicked off when Achraf Hakimi left Borussia Dortmund for Paris Saint-Germain. The first person to welcome him to the club was Kylian Mbappe. Here was a star who most people were looking at and literally thinking that he's a bad boy, he's too proud, he does not make friends. But then, no, he was the first to receive Achraf Hakimi. And what made their friendship even more interesting was the fact that they both speak Spanish. Now, this is something else that you probably didn't know, that Achraf Hakimi, yes, he is a Moroccan national, but he was born in Madrid, which makes Spanish his native language. But then, by virtue of being a Moroccan, that means he also speaks French. So he came into Paris Saint-Germain, and once there, the only person he could find that he could speak to fluently in Spanish was Kylian Mbappe. So they grew a bond. Mbappe was there to chauffeur Hakimi every time they were going for practice. He was there every time he needed to look up a restaurant, go look for something to eat. By then, he was not married, he was single. He didn't have a lot of his family in Paris, no. Most of them were actually staying in either Madrid or Germany that he had left, that was in Dortmund. So these two players literally were spending their day-to-day lives with each other. There are many times when you've seen the two of them together going for fashion shows, going for dinners, going for parties, even playing a game of FIFA against each other, just sitting down to play PlayStation against each other. That's one of the things that these two players have done together. So when it comes to them thinking about how they can be able to mark each other out, that is something that both of them have not even thought about so far. And that stems to the fact that when you look at some of the stuff that they each say about each other, just this year, Kylian Mbappe in January 2022 tweeted and said very clearly that Achraf Hakimi was the best right back in the world. Same thing has happened. Achraf Hakimi several times calling Mbappe one of the best players that he has ever played with, he has ever played against. Remember, they also train against each other, and who he has ever seen on a football field. That is how close these two players are. And if you want to know how close it gets, because it also gets deeper than that, it is the fact that they also share a barber. And you know, you don't just share a barber with anyone. Not every one of your friends goes to the same barber shop or salon as yourself. So that is how deep that particular friendship is. And I know probably that is a fact that you didn't know about these two players. All these brought to you courtesy of Equity Bank.